Des Tutu habari za Lamu mzee. Tuko poa. Lamu is okay. Lamu is okay. We're managing. You're managing. Oh, you are managing. We're managing. Sasa uko off. Sasa niko leave. Yeah. 30 days. 30 days of rest. Mzee, hebu sijui kama za tugusia tu kidogo life huko iko aje. I mean, of course unajua uko job and in your line of work. Sijui kama tunaweza mention, is it okay? Achicheze chini kidogo. Waweza kumaliza? Hiyo kitu inafaa iko discreet. Anyway, karibu sana kwa pod, and of course Yanky and Coach Gerard, CEO Beyond Sports Kenya. Karibuni sana, si ndio? Asante. So guys, today we'll be, reviewing what's happened across Europe this week and across the world, of course. And before we get to that, mlicheck kile situation ili happened last week. Ile game ya World Cup qualifier between Brazil versus Argentina. I mean, it was crazy. Game imeanza alafu ndo wanakuja wanatoa wase kwa pitch. Manzi. Crazy bro. Hiyo nashindwa, like for instance, why should you like in 5 minutes game imeendelea 5 minutes later watu wa health wanaingia ground ati me break covid rules. Madness. One thing ilinishangaza hapo ni the fact that this guy flew in 3 days earlier. Waka train kwa hoteli walikaa, then you wait until the time game imeanza. Like you could have even written a letter to the team or to the Argentinian club, the national FA, for them to take an action against the players whom you perceive to have broken the rules. So unaongojea mpaka game manze. So Brazil is in the red list ya nini? Okay. What surprises me is the events that took place before. Okay. And after that that small drama. Before you event happened, Brazil walieka England kwa red list yao. Retaliatory sama wanafeel ni kama hawa jamaa wanatuwekaje kwa red list. Hata Kenya tulifanya hivyo bado. Kenya tulifanya hivyo, lakini sisi after 2 days hivi nikaa tuliongea na ambassador. Ilikakaa a few months by the way. Katolewa. So Brazil ilikuwa ina retaliate. Then wakagundua baadaye ilikuja kuwa hurt. Players wao pia walizuiliwa huko. Na Argentina kuingia sasa ikabidi wamekosa hiyo drama. But hiyo time ya kufanya hiyo kitu ile I feel it was wrong. Then afterwards na feel our players tena wenye walienda huko wanazuiliwa kucheza Premier League. Ati clubs haikuwa release waende wacheze nini? Waende wacheze hizo games. But club ina release mtu na ile country imesema mko kwa red list. I make sense. Niliona press conference ya club, was it on Friday anasema mkono zao wako tied, their hands are tied. Why? Because I wanna feel like nobody asks them for these decisions. Yani mtu anakama up to na decision, lakini hao yani wako tu hapo. Unaona, as the players, as the coaches nini, hao wako tu, mtu ana make decisions. Unaona, so ili justify yenyewe hizo club kukataa kuachilia wachezaji. Hiyo kustopisha tu hiyo game ili wa justify. So hawako na ground yako. Unaona, because UK watu na make rules UK ni government. Watu make rules Brazil ni everywhere. Unaona, so like ukiangalia from club's point of view anasema mtu anafaa toke Brazil akuje kwa quarantine for 14 days somewhere close in a hotel, maybe hapa kwa airport. Unajua kwa quarantine kama hakuna zoezi unapiga, hakuna nini, unaona. So kitabu mtu arudi tena UK unakaa kwa hotel at your own expense. That's why iko na structures that mimi nakumbuka sometimes tunaita wanyama wanasema kuna club commitment ama timbe atisipatikani, but now unaona hizi countries zingine ukiitwa yani ni lazima tu utaenda. Huwezi sema mimi nimejitoa as a player ama FIFA itatekeni action against. But pia kuna pride flag playing for a country, especially players wa South America. Lazima wataenda home. Even now ukiangalia kuna players from squad Argentina that play in England kama kina Martinez, Buendia, Lo Celso. I think on a trends juu nchi gani hiyo. Nimesahau jina. It's in Europe. Also pia in the same country pia kuna ule player wa Colombia, Sanchez, the defender of Spurs, wana train. So wanasema ilikuwa better for them to go there
So because watakuwa quarantine but wanaweza kuwa allowed to train, so wanachukuliwa na gari wanapelekwa tizi wana train alafu wanarudi kwa hotel, because in England wakienda hakuna kutrain, hakuna straight kwa hotel. So I think watatrain for a few days allowed, then maybe watarudi, then wanaweza kuwa allowed to play matches. So before we get to what's happened over the weekend, now sijui kama okay, I'm sure you guys heard about the development here, what FIFA wants to do with the World Cup. Why let it 2 years, after every 2 years. So what do you guys feel about that? From my opinion, I feel it is not good for football. Okay. I think FIFA inafaa kudevelop football in some continents like Africa and Asia. Yeah. Tukikili continental, not unless we make it annual. Tukikili continental inamaanisha tukiweka hiyo World Cup 2 years inamaanisha continental zina drop off. Yeah, true. Ama zina happen the same year na World Cup, which But still zinaweza kosa ku happen in the same year. I mean, if it play after 2 years, what if the continentals in come in between, then after World Cup then again? I think pia to some extent I feel countries especially country kama Africa, the way our system work now with the clubs, the football association, the club, then the tournament na and kitu kama World Cup itakuwa tricky sana slotting hiyo World Cup na kitu kama hiyo championships hivyo na it affects sana, because basically hata unaangalia if we cannot even manage league in a better way, to some extent we are forced to compromise kwa vitu kadhaa, then it affect kabisa. Then why are we not looking at the fitness of the players psychologically and even physically? Because imagine team kama Liverpool team kama Salah na Mane work like almost year in year out, wako tu summer, they don't have any break. Do you realize you are going to cut that player atakuwa worn out to an extent? If they were to play until 35 wacheze mpaka maybe 34 watakuwa tu wameisha haraka. We look at that now. Already in Africa ameanza na 35 na ameanza na 35 yenyewe hapo. Just to kusisitiza hiyo ya Kiir, just busy especially majuko wameingiza sports science nini vitu mingi. So ukiangalia sasa for instance hii summer ilikuwa ni Euros, sio? Yeah. African Cup ndio hiyo, alafu ingize World Cup after 2 years, tena cycle iendelee. Yani utapata professional player hakuna siku na rest. But don't you feel itakuwa pia exciting having this tournament zikifuatana? Now for how long will it be, the excitement last if you do that for 10 years? I'm sure if it starts today bado mtaenjoy kuwatch. Tutawatch tu, lakini sasa unajua like hiyo suspense of you to have to wait for 4 years to watch World Cup inakuanga hiyo sasa you prepare for it. Even psychologically you prepare for it. But don't you feel pia it's good for players to play at the World Cup wakati maybe they get a chance to play more World Cup tournaments if itakuwa even unajua after 2 years, maybe after 2 years unacheza again, after 2 years unacheza again. The goodness of it, like right now we are talking about players who have won World Cup like so many times. Ndio tunaongea vata player mwenye ameshinda kama watu kama kina Pele, unaona wameshinda a couple of times, unaona. Then when you come to kuwaongelea the same stage, what makes them special is the fact that World Cup takes 4 years. And utapiga hesabu, it took him maybe ameshinda, if let's say an example ameshinda 4 World Cups, you will talk of him 16 years. Yeah, 16 years on top. You're 16 years on top. So ukiangalia when you're discussing about this player would be like, damn, mzee alishindaje World Cup 4 times na inachezwa 16 years he was on top. Like if you talk like you introduce it, someone is 20 ashinde World Cup after every 2 years. Aruke moja. Now let me ask you, do you feel like the World Cup will lose its value if itakuwa brought down to 2 years after every 2 years? Yeah, exactly. Like for instance mimi I'm never, I'm so traditional. I don't think, because sijui kama ni age yangu ama nini, lakini but it's your opinion. So it's my opinion. It's okay. Mimi napenda hizi yani vile futi ilikuwa to kitambo. Unaelewa? For instance hiyo World Cup ikaituf hizi wameanza kuleta sijui Nations League hata sielewi, yani ilikuwa inakosa ile nini yake. Naona tuweke tu kama ni Euros Greece bebe tu vile libeba na ile ma 1-0 zake paka mwisho. No.
unaelewa lakini sasa kuleta sijui after 2 years sijui 36 teams sijui 38 teams unajua hiyo kuongeza kufungua but pia if we have more teams in the World Cup I feel it's also good for continents kama Africa and Asia to have more representatives playing at the World Cup. Let me tell you something about it. Because ukiangalia saizi the way it is, the World Cup is actually a South America and Europe setup. We need to improve as Africa. Of course. We need to work. It's charity. It's not charity. Yeah, I mean, saying it's charity. I'm saying if it's the World Cup, inafaa ikue maybe even hata kama the numbers the number of representatives when you have at the World Cup. It's equal like imagine on Europe wanna produce so many representatives, only Africa mko na 5 sijui another continent iko na 5. Mose, listen to me, it is the World Cup, it's supposed to be the World Cup. Na sisi wenyewe tunapenda ball, tunataka vitu quality, acha sikudanganya sikia. We're not just increasing teams for the sake of increasing teams. Unaelewa? Okay. I don't want to have a situation whereby it is Brazil, Kenya, Brazil, Kenya, Spain and the Netherlands in the same group. Utaki kuona 10. No, let's earn it, man. Utaki kuona Kenya World Cup. How do we earn it? People have improved. Yes. How do we earn it? By to work structures zetu za ball in Africa, especially in Africa. It is only South Africa sahi hapa ndo inani Morocco and partly hapa Tanzania pia naona kazi. Lakini mahali kama hii nchi yetu hii hata tukingangana twende World Cup naenda kufanya nini? Mose, you see in other apart from football in other field of sports kuna countries zenye kwa futa they are not making it but they are making it kwa kitu kama athletics, boxing, basketball, you see. So for them walieka structures zenye zimaweka to the world standard for them to compete in that sport. Right. Why can't we do at the same stage kwa football so that we can come and earn World Cup we go instead of just being given a slot when you perform vibaya. Then socially on that thing nimesoma biography ya Wenger na Thierry Henry. Those guys lost their families because of football. They are so busy. The life of a professional player si venye si tunaiviwa hapa. Hoteli, kiwanja, diet uko limited sana. Ile time ya hiyo sama hiyo it's very important kuwa na familia yako. But these people Wenger anasema ali realize familia yake ali lost bibi kitambo bila kujua. True. Hata Henry the same. Unasema unakuja ku realize baadaye that you are not a family and person. there's nothing you can do. It's not them. Ukiangalia vizuri hapa top players hao ni divorce after divorce ni kubadilisha tu because it's not working. Professional life ni very difficult, very few manage. So anyway, so over the weekend Ronaldo finally made his second debut with United, of course. Kwa msai Manu hapa hivi Yanky. I mean, ulionaje atmosphere? I think we all expected that, unaona. In as much as in our last podcast I was thinking return ya Ronaldo itakuwa more of economic value. But of course he gonna economic value, but to some extent I think he still has so much to offer if we are going to use him in a way that will be required, because Steve Bruce aliwapea hiyo game ni sawa. Okay, ni jamaa Manchester, but I think pia Ronaldo, I'm one of the people who have been so skeptical about why we wanted him, but nimekuwa nikiangalia from management ya mtu kama Fagi kitambo, of which hiyo ndo line yenye nani ole anataka take of having one senior player in your squad. Kila coach alikuwa anakuja unakuta mtu kama Zlatan alikuwa, ole Henrik Larsson was once there, unaona amekam na Ronaldo, and the Van impact Basten, this senior even Cavani ilikuwa ni more of the same, unaona. But Bastian Schweinsteiger. So with the impact that these senior players are going to bring within the squad na leadership ya Ronaldo, most importantly pia ni hiyo winning mentality. It's going to help that team, because to some extent ilifika tu mahali like hata tukiingia kwa game ni game kidogo but hatuko sure, like we are not even sure kama tutaenda kushinda. So you still have more to offer to that team. So Des, do you feel kama this season sasa Manu, now that they have Ronaldo and performances like it will turn into maybe like right now washakuwa title contenders? CR7 team yote yenye in the world
Cristiano Ronaldo of course ata improve your team. And ile fear factor tu yenye CR7 analeta sikuwa naiona pale mimi because sijui ni kwa nini, but it's my opinion. Other than Bruno Fernandes, sikuwa naona threat ya Man U sana mali natoka kuna Pogba, lakini saizi hata wa lift. That is what Cristiano analeta kwa hiyo team. Hata lift hao watu wengine uliona straight away from the fans wapi paka hapa Kenya. Kuna mali niliingia nikiona nikaona tu hata tu ile touch ya kawaida ile tu touch ati ball imekuja tuliona akipiga hivi na nyuma, yani inaleta, yani naona sasa hizo ndio vitu analeta, yani ni kitu kama Wan-Bissaka angefanya hivyo ingekuwa tu, lakini juu ni Cristiano Ronaldo amefanya, so analeta inaitwaje euphoria na amekuwa ambitious. So ile kitu mimi nataka kuambia ni it's a long season. Don't get overexcited Manchester United fans. Najua amepiga bao 2, so did Lukaku. Hata yeye alikuwa anaingia, so did Lukaku. So it's nothing much other than hiyo. So uzuri ni England, we have like 6 teams. Yeah. So you need like naambiaga coach wangu pale. Kwa hiyo 6 teams Arsenal wako. 6 teams. no Arsenal hatuwezi wa make kando. Okay. Unajua tunapenda Arsenal pia na unapenda Arsenal na wengi hawezi kosekana kwa banta, but it's one thing to just score goals, it's one thing to win a match, but it's another thing to win 18 matches on the trot. It's what Liverpool did, wakabeba. It's what Man City did, wakabeba. Hiyo ndio benchmark sasa hivi imekuwa set. Unaelewa? Unaelewa? Sikia mseo my history. Ni sawa. I don't remember. Labda kama utaniambia. Sikumbuki mahali mani umepigana 18, yani ni W zote. Win 18 times. 18 times. Hiyo ndio benchmark imekuwa set. Okay. Tuseme sasa hivi le teams zimeiva sana, you do 15 matches. Whatever time of the season. Piga watu win 15 matches consecutively. Then tutaanza kuongea na wewe kama contender. Lakini mchezo tunapiga 3 draw, 4 draw. Hiyo tutaenda tu na wewe to the wire. So with or without Cristiano Ronaldo. So Arsenal finally won. Do you feel kama their troubles now ziko behind them and they are going to get better from now going forward? how can your troubles end na umecheza na mtu mwenye mko next naye? Wamepanda 4 slots, 4 spots. But walikuwa na Norwich. So ndo nakuuliza aje shida zao sasa zimeenda nyuma now that walikuwa na tough fixtures at the beginning of the season, right? Saizi wakaanza na wenzao wa relegation battle. Most tough fixture gani if I may ask? Bro, walikuwa na City, walikuwa na Chelsea. So hizo ni game ngumu bana. Hizo games wangehepa regardless. Vile tu ndio nasema aje. Ndio tu sahi. Unaona? Sababu ni elewi sasa wasema aje. Saizi now that wamemaliza na hiyo face ya tough fixtures zilikuwa zimefuatana. Anyway, mimi kama tu tuseme sasa mimi si mtu Arsenal, lakini fixture kama ya City hata wenyewe hiyo wanakuwa wame -6. Angalia tu hata kwa ni ukweli. When is the last time they won against Manchester City? Si hata aliwafunga kwa FA Cup last year. Ile season nyingine yenye waliwin. Utapata game 10 wamewin moja. Si ni kweli? Unajikubalingi saa nyingine. Kama mimi nikiangalia fixture ya Liverpool hivi, naendaga straight naangalia tarehe ya Everton na Manchester United ni lini hiyo tarehe. Because hizo ndio game mimi naweza shindwa kushinda. Na si mnashindaga Everton every time. Inakuwa ngumu. Hiyo rigi Ni ngumu but Arsenal it's ni bado tu ni tough but kulingana na ni one of the team wenye wamebuy they spend more than watu wengine and we don't know ndio wako top si ndio kwa expenditure list like players wameleta. Ateta mimi simtambui, lakini sijui yenye alibuy I'm sure maybe atajua kuwatumia. So from that match ilikuwa ni positive, they won and they had a good game. Maybe they can pick from there, lakini wenye wanacheza nao hapo mbele itafika mahali when it's just one game at a time. At least that I can say, one game at a time, you see where so City drew at Leicester. They won at Leicester 1-0. And to the shock of the weekend, I feel
Crystal Palace versus Spurs. I mean, nimewatch a couple of matches Crystal Palace this season. They are not the Crystal Palace in walikuwa last season. Of course, they have a new manager, Patrice Evra. Vieira. Yes, wajakuwa wakidefend as such vile imekuwa in the previous seasons, but this time they are going out on attack. Kama uliwatch game ya West Ham last week together versus Crystal Palace 2-2, ilikuwa one hell of a match. Then juzi versus Spurs, of course wanasemanga pia game za mapema kwa wase wa kubet za kuaga swara. Swara kabisa ni kweli. Ya kuaga swara, but I mean Palace walikuwa juu the entire match. Walikuwa juu game mzima. I mean unaona Spurs wako deep in their half. Hata always notice that Ken alikuwa kwa hiyo kiwanja. If you're not prepared to run and work at Selhurst Park unaweza toa ndani bila kushtuka. Uliona ile biza bao zifungwa dakika ngapi bana? Na tena fans wamerudi na unajua pia atmosphere ile uwanja ni inakuwa ndogo, inakuwa noma. Ni kama kiota ya ndege. Yaani iko hivi alafu ni kadogo. Sasa pale ukipeleka mchezo pale ukipeleka mchezo utastukia within no minute. Game over. What surprises me unasema waje defend poa, but huyu Vieira nimesema waje defend poa. Umesema waje kuwa wakizuia sana kama last season, but sasa hizi ndio ameharibu kabisa. This guy amekuja akatoa last season Kuyate alikuwa anacheza ka center back. Amemwingiza ndani kwa midfield, amemrudisha midfielder. But he is a natural midfielder anyway. Ninakwambia nini? Kuzuia kabisa. Kuzuia ni kumonda. Ameingisha huyo na ameleta Jacob Henderson alikuwa captain wa Fulham last season. Amekuja hapa ndani ameslot in na Gueye. Very poor defenders the previous match hiyo. Ule wanza make a lot of mistakes. I think your red card ili disorient Tottenham. But this side iko very poor. But either way miss feel kama Spurs wangejitoa because I mean kidogo, but sidhani Vieira. Kama game ilikuwa different sana after the red card. After the red card kila mambo mingi ili change. Like but still even from the beginning of the match Palace were the better team. What's good Milivojevic amerudi, niliona alintroduce baadaye na let's hope wata maintain. Ni kweli. Mnaonaje kijana brush of City na Leicester ilikuwa game poa. Top 4 sides zilimit according to me. The way Leicester wamejischedule na coach wao. Na I think your game ilikuwa pia ngumu kwa City sana. Mnaonaje kijana atakuwa sawa. Anaitwa Gallagher. I think he's on loan from Chelsea. He's a good lad. Tulimwatch last weekend na even the other week aliintroduciwa kidogo. I feel atapatia quality kidogo hii timu yako. Crystal Palace. Msimsa Palace, what do you mean? So umeipigia debe. Sijui walikuwa sawa na walichenga Spurs. Spurs will bounce back. Yeah, of course they will. Before your game hawakuwa wamefungwa any match, right? So Edward Mendy came on. Kwa hiyo game it was his debut. Akaingia and his first touch, second touch bao. Then another one. I mean what a way to, to come into the Premier League. Na ni Spurs. Unawekea misumari hapo kwa sanduku. Unamalizana nao. I mean he's a good player. I don't know what you guys made of his performance. Hiyo time kidogo alikuwa kwa pitch. Yo kwanza ndio kama tulisema hapo kwa kumbuka tukitaja Cristiano na Lukaku. So hizi vitu zimefanyika sana. Ni vile sasa wenzetu hawatupei nafasi ya kupumua, but Manchester United but tumeona kama tunajinyima, si hatuna shida. 3 we are okay. By the way Emerson Royal aliona moto hiyo siku. Ampata nuko na zaha ni kuchengwa tu. Hao jamaa kuna nguvu. Then later nikajitangaga, I mean the yellow ilikuwa necessary in the first place. What was he doing? I mean of course ni zaha haizi toa hiyo bola de jumse wenye amuumia huko nyuma. Ataenda, so necessary foul, alafu what came after ilikuwa very aggressive for nothing. I mean pia red card enda huko nje. Hiyo ndio the reason why unaambiwaga tulia kwa sababu yellow ya kwanza sasa kuja mchezo na yellow ya pili sasa iko ni punishable na referee hawezi acha kama necessary. Yani ile yenye ulikuwa na team kabisa. Kabisa. Ulionaje ile foul, the foul on your Antonio ile player wenyu? Harvey Elliott. Yes. Harvey Elliott. Felt like it was somehow accidental. It was. It was. I think sometimes
we should not punish the level of punishment should not be based on the aggressiveness ama reaction ya tackle ama reaction unaona. To some extent I felt that guy aliguza ball but now his body ililalia the leg. Actually ni magoti sijui ililalia hii nayo pressure hiyo pressure alikuwa amekuja nayo, so to some extent it was a bit accidental. But now because watu walikuwa wamereact and the injury was gruesome, ilikuwa severe. Yeah bana. Now that Van Dijk is rude, he's rude. Now that Van Dijk is back, Des, do you think, do you feel now your defensive troubles have been solved? Massively. At least for this season. Massively. Enyewe ni kama new signing ule na kijana yangu. Kama Varane sasa. Matip. Kwanza kuna watu, yani Matip. Sikia wasema Man U kama Varane Varane hajafika, hatujamuona under pressure. Unaona hatujamuona Etihad huko. Hatujamuona Anfield. Etihad tumezoea, si mali unafanya. Tunasema Varane. Tujamuona Etihad, tujamuona Anfield. Unajua kuna hizi stadium zenye yani zitakuwa intimidating. And ufai kusema Etihad. No, we're just waiting. We know Varane of Real Madrid. We don't know Varane of Manchester United. But it's the same personality, right? But at least niliona game ya kwanza na Wolves aliona moto. Kama sasa angalia vile Adam alimpeleka mbio. So acha tumpe time atutaki. Hata wanasumbua kila mtu. Last season alifanya the same thing against Man City. Like that guy. That's why tunaongea juu ya Vigil Van Dijk. How many times has he played against Adama Traore? So umesema tuongoje. Vigil yenyewe ametustabilize mbaya tena sana. Kukosa mtu kama yeye for one full season si rahisi yenye kusema kweli. And then tena Matip akaenda. Alafu Matip akaenda. Hebu angalia tu Matip na Vigil Van Dijk. Katuletea pale kijana. Sasa Joe Gomez zako na so let me kuulize. So at least when if fan Liverpool, right? Unaweza prefer nani? Matip over Gomez ama Gomez over Matip? Matip ni status. Matip na Van Dijk iko. Mimi nauliza mswa Liverpool. Wewe tulia. Mimi niko kwa Matip Matip na Vigil. Yani any day. But don't you feel like pia your pace your Gomez at times maybe it's pretty hard to catch Liverpool on a counter attack. Sindio, but kuna kuaga na hizo moments space that happen. Na ukiwa na Van Dijk na Matip, they're not that quick, but kama if you have Van Dijk and Gomez, don't you feel kama inaweza kuwa pretty easy ama inaweza kuwa easy kidogo for Gomez to break his own. Van Dijk is not that slow as just say he's slow, but he's not as quick. His positioning yake kwanza yani mapema tu. Unaweza kumbuka ile game alicheza versus Spurs. When he defended against Son Sissoko akiwa peke yake. So ile positioning yake mimi nasema at least inamsaidia. Okay. Mahali hawezi tumia speed, atatumia akili. Kwa sababu unaona kama ile Sissoko kona ball huku sana amemake run ile pande nyingine, wanakimbia yeye amesimama hapa katikati. So anazuia hii passing lane isiende kwa Son, kwa sababu ikienda tu kwa Son ndani. Na at the same time anasukuma Sissoko aingie kwa mguu yake left ambaye ni the weaker foot. Kufika akabla, so Sissoko right yake na left ni sawa. Bado angeweza. Labda Son tu alikuwa hapo. But to cut the story short, Mose. Yeah. Vigil na Matip na the entire defense Gomez na huyo new signing Konate. Enyewe wame to boost mbaya sana kwa sababu unapata sasa Fabinho inabidi arudi pale kwake. Thiago anasonga mbele zaidi. Unaona? Na anacheza ball akijua nyuma iko sawa. Na kuna kitu yani hiyo tulikuwa tuna miss. Unajua last season kwa vitu hata Trent apandi vile alikuwa anapanda, Robertson apandi juu anajua hapa nyuma. But at least the secret to winning these leagues ni kuwa na solid defense. Nothing. Yeah, solid defense, a good goalkeeper. Mulikuwa na defense poa na carriers. Kabisa. Like basically I think hata Ferguson alisema in a single statement, strikers they win you matches, lakini defenders they win you trophies. Well, okay. The same way so unaona mtu kama sasa Mendy. Unaona vile amestabilize ile kina Rudiger pale. Yeah. Anacheza ball na confidence bana. Anajua hapa nyuma
stability yao kwa namba kwa watano wa saba saa nyingine. But then aniaje Saul Niguez will struggle hivyo on his debut versus Aston Villa. Villa is a good side. Definitely. Wali shape up same way na venye Chelsea walikuwa wame line up 3 at the back, but yao ilikuwa more attacking. Villa walikuwa wanakuja tu at Chelsea. Na walikuwa home. Our Spaniard wana struggle sana kama wajianza ku catch up na nini. Nilikuwa naona Saul anasema take some time to adapt anaambia our players waongelesha English always. Azoe anza kuongea English. Alipata nini mbaya sana debut mbaya. Ilikuwa moto. Alikuwa anapoteza boli every minute akipata tu hivi anapeana. Akipata amepeana. I think it's because PA alikuwa take too many touches on the ball pia sometimes. Huku si unasikia hata wenyewe wakisema speed. Huku unafikiwa haraka. Of course. But sasa ndio nasema aje, you take too many charges utafikiwa tu. Na back pass kuna but I think pia on the contrary ukiangalia game yenye Saul alicheza na game yenye Jorginho alikuja kucheza na ukisema bado ya ujamaa wenyewe wa Liverpool ya Thiago Thiago hii game alicheza poa sana. This game alikuwa na impact kubwa sana because I think with time unakuja ku notice there are things you are not supposed to do. Premier if like for a midfielder wale wazuri before receive ball unakuwa umejua nini unataka kufanya nayo. So even if you are going to make 2 or 3 touches unajua unaenda kusecure ball. But Aston Villa pia ni washarp na ni wapoa. Even the positioning yenye walikuwa na take for them to take off ball kwa Saul. But I think pia kumwanzisha to some extent alimwanzisha hiyo game alimweka mapema sana like maybe angemleta second half like ile tu adapt kwa game kwa Saul is a top player kuanzishwa hiyo level ukishafika au unaweza enda Real Madrid leo uanze umekuwa Atletico every time. Sidhani kuanza ilikuwa makosa. Haikuwa makosa lakini lazima tukubaliane at times una need time ya kuadapt. Lazima upate time ya kuadapt. So again this season tuko na battle ya kama ile ya Serie A for Golden Boot. Tuko na Ronaldo again with Lukaku. Now who's finishing Mbona tu goals? Mbona una narrow down tu kwa watu wawili. Mimi nimesema watu wawili. So kati ya watu wawili who's finishing with more goals? I think so for me I'll go with Mo Salah, Harry Kane. Consistency. Me I'm a fan of Man City but players goals zao zinakuanga spread. Leo Bernardo Silva, Ferran Torres, Mahrez could score they'll get more goals but it's spread. But now there's a team like Liverpool. Na uangalia from 2017 huyu jamaa na by the ana record nyingine amepiga game zake zote tu za kianza si ndio? First match ya liga anaweka bao. For 5 seasons I think. Even I think he's the fastest player to score 100 goals. Mo Salah atakuwa hapo juu. Atakuwa hapo. So the prediction yenu ya Golden Boot race? I think the first two ni Mo Salah na Harry Kane. For me Lukaku will come third. And then maybe Ronaldo. Maybe. I think it will depend because right now Ronaldo na age. In as much as people are saying Ronaldo is the type of player you cannot bench and uwezi mwacha, I don't think intensity. What do you mean? Miss Danny age is a factor to it's a factor. Ya kusema ati it's a factor you cannot how many know goals when you are score whatever. It's a factor. Let me say amenda Serie A how many seasons amekuwa top scorer na bado alikuwa sasa huko sio unajua nani. Huko unajua ni gani? Unajua kwa Gliarel alimwai moja pia Immobile alimwai moja. Nakwambia Italy alikuwa 3 seasons huko. Hia amekuja akapata aliwin tu moja huko. Ni moja tu aliwin. But still again alikuwa in the top 2 all those times. Ni sawa. Alikuwa ni sawa. But I think saizi timu kama Manchester hata kuwa ati like Man U sidhani kama wataenda kumweka ati yeye atakuwa anacheza kama hii game next ya Young Boys ati next time acheze. That's why I was bringing up in that aspect of age. So right now you are playing matches after every 3 days. Do you expect him to be akue to evil? To some extent guys like kina Martial lazima wakuje, Cavani lazima wakuje. So the number of matches that Ronaldo will play haitakuwa same na level of fitness in Ronaldo ako nayo. I think he's going to play as many matches as possible. Yes, as many matches as possible. True, but what we are saying, we're not talking about just the fitness. What we're trying to say is it's a different ball game according to me, my opinion though. It's a different ball game as compared to Spain, Italy. Huko kuna a lot of factors zenye zinaweza hinder
Though Miss Katami najua Right. atapiga kama 20 and above. Anyway, Barcelona launched their new Champions League kits this season. I mean, I'm a Barca fan. Nilisikia uchungu bana. I was like, man, kwa nini hamkulaunch hii ndio ikuwe the home kits for the season, yani kutoka from the start, because I mean the ones that tuko nazo hapa they look terrible, but hizo kits zimetoka bana. I think wanataka tu kuuza jersey. They realized the team is how dare they launch such a kit after Messi has gone. I'm mad. Kit mostly iko kwa pesa. Iko kwa pesa. Of course. Na maybe history ya club unataka ku launch something you used before, ku influence maybe the way team ita play. Hata United naona wako na ingine kamisi hivi. like blue. Wachana na hiyo. Umeona ya Liverpool. Yani third kit. Waka vitamba. By the way, kwa hiyo story ya jersey, I think the only person who is allowed to talk jersey poa ni mtu Ajax, third kit na Arsenal. Otherwise the rest of us were almost the same. Is it jersey? But on that I think the financial aspect ndo ili come into picture. Maybe wame realize sales ilikuwa down ya jersey. Yeah. And ilikuwa terrible one. So na ilikuwa labda receptivity yake it was a little bit lower. So they wanted to come up with something to boost your sales, alafu pia rejuvenate the team and the fans. So mnaonaje history ya Ansu Fati kupatiwa the number 10 jersey? Did he deserve it ama maybe ingepatiwa someone else? My opinion, I really respect what Barcelona does, especially when it comes to kids. And number 10 jersey kwa Barcelona, si unajua tu. Ni iconic. So that kid must be having something. Of course. Unajua kwa Barcelona si atunapenda tu 10 kama hawa vile wanapeananga hiyo 10. Hata Arsenal ilipea Gala. Barcelona yao. Yeah. Gala za kwanza sasa. Ansu Fati yenyewe ni mdeadly ile kijana mdogo. And career yake ni mrefu. Ndio anaanza tu. Ni kweli. So ndio upewe 10 ni kumaanisha they don't expect any other 10. No. I mean, kwa hiyo club already you have Coutinho when Memphis. Kuna Coutinho, kuna Memphis. Nasikia Gero alikuwa amepatiwa kakata out of respect for Messi. Yes, kunao wenye ni wako na hiyo brand ya number 10 already in the team. Maybe kijana angengoja kidogo apatie Coutinho because I feel ataenda kucheza sana this season. Inaonyesha mentality yake pia. Uchukue hiyo number 10 na unajua si yeye anaamua the size of the shoes too. Si yeye anaamua. To some extent unaona hizi jersey it's kind of zingine ziko some kind of ritualistic. Yeah. Watu wanaona sasa hii jersey because Messi alivaa, Ronaldo alivaa, there is some aspect of value that they place on it. And I think wakimpea hivyo mimi as a player I don't think there was any issue with him taking it because ni itampea motivation. And maybe the team trust him anaweza handle your pressure that comes with the jersey that was previously used by the greats. Unaona? Yeah. Sidhani kama kuna pressure. Yeah. So on Sunday Milan wakafunga Lazio 2-0. I think Lazio says imekuwa different kidogo because now that Sarri is there na tunajua ni msewa 4-3-3. Fullbacks struggle kidogo. Fullback kama Lazzari of course wakiwa na Simone na kina Simone Inzaghi alikuwa unajua alikuwa kama wingback so kwa attack huko juu, but sasa hizi it's a back four. So role imechange kidogo, so wana struggle kidogo, but wamekuwa poa at the beginning of the season. So right now I feel this season favorites to win the league Scudetto ni Milan na Lazio. Juventus are struggling. Juzi walifungwa tena na Napoli. I mean second match wakilose in a row. Yes. Tabu iko, but we'll be here to talk about it as the league unfolds. And I think tumefika the end of this podcast. Thank you guys so much for coming on. Thank you so much for watching, and remember to follow us on all the socials. Remember to follow us. Big shout out to Trek Time Tours and of course Beyond Sports. Remember to follow them here on all the socials. Until next time, take care. Cheers.